Almost the same. In the face of the biting drought, residents of Magarini in Kilifi County are now turning to charcoal burning business in order to survive the harsh drought that has hit the region. The picture is coming up here. This is 35-year-old Eunice Kitsao. She has stopped breastfeeding a 2-month-old child because there is no food or water for her to drink. That's how bad the situation is. The county government and Kenya Red Cross have raised the alarm on excessive charcoal burning, but residents there say they have no other way to make ends meet. Peter Mongangi reports on a drought that has affected close to 250,000 people in 3 counties at the coast. 73-year-old Janji wa Mwajanji has gone 3 seasons without harvesting anything from his farm in Kanagoni village, Magarini. It last rained here many months ago, but those showers were first swallowed by the thirsty soil, and now little but dust covers the parched earth in this area which borders Kilifi and Tana River counties. The maize crop yield was also hit by an armyworm attack, which cut through the fields, making a bad situation even worse. Miaka mitatu bado kupata mahindi hivyo. Miaka mitatu. Lakini ile miaka mingine ndio tulipata chakula. Ilikuwa mahindi mengi, lakini hivi sasa hakuna kabisa. Kunde nyingi ilikuwako, lakini hivi hakuna kitu kabisa. Mvua ya mwisho kunyesha ilikuwa ni November last year, ambao ilinyesha ya siku moja, tena haikuwa siku moja, ni kama tu masaa. Maji yenye yaliingia hapa yaliweza kulast tu only tuseme kama siku 30. From the empty fields, we ran into the dry water catchment areas. 4 villages, that is Kanagoni, Mtoroni, Mkono, Wajongo and Majengo, used to depend on this water pan, which has since dried up, and with it came rising costs. Huwa tunanunua maji mtungi mmoja shilingi 20, na wale wenzangu ambao wako maeneo ya umbali wananunua mtungi kwa shilingi 50. The Kenya Red Cross says that only 4 out of the 25 water pans in Magarini have water. This situation has put a strain on the Boraimani water pan, which still has water. It now has to serve both people and animals. We met a 35-year-old mother with an infant who has been directly affected by the lack of water. She no longer breastfeeds her child as required. Na mimi hata saa hii na mtoto wa miezi 2 na nusu inabidi nimpe chakula kwa sababu maziwa hakuna. Sina maziwa kwa sababu ya njaa. Hasa nitashinda nilale, na kule hospitali tunaambiwa mtoto afikishe miezi 6. Hiyo hali imenishinda kabisa ya kuweka mtoto paka miezi 6, kwa sababu mtoto analia njaa, nikimnyonyesha maziwa hakuna, kwa sababu niwe mtu ameshiba ndio mtoto naye apate chakula. Na saa hii siwezi kufikisha miezi 6, nimempa chakula akiwa na mwezi 1 na nusu. Residents here say that this water can only last them about 2 weeks. After that, they'll have to look for alternatives elsewhere. That means tens of kilometers from here. Now, much as this water has been a source of blessing to them, it's also a cause of conflict between them and pastoralists in neighboring Tana River County. Mwanzo wanatusumbua sana huku kwetu. Ng'ombe zao mtu alikuwa na ng'ombe 100 ama 300 na zaidi. Halafu yeye mchungaji ni mmoja ama 2. Hawezi kusimamia huo mfugo. In these 3 counties, that is Taita Taveta, Kilifi and Tana River, the total population affected is Taita Taveta is 77,000 people affected. Tana River is 35,000 people, and Kilifi 129,000 people. Apart from cash transfers to affected people, 88,000 people living in Ganze and Bamba are set to benefit from a new water pipeline. This as the county promises to sink more boreholes. Kenya Red Cross did a 15.3 kilometer pipeline, and this costed us about 75 million Kenya shillings, and county government pumped 50 million. That was about 125 million shillings. In this financial year's budget, we have about 15 boreholes that we intend to do. But recently, also to mention, as a county, we procured a drilling rig. But to make an already bad situation worse, many in Magarini have turned to charcoal burning. At Chanjaro village, we found a pile of 400 sacks of charcoal ready to be transported to Nairobi. Right next to this, tree stumps spread all over. A once thriving natural forest now reduced to shrubs, and the appetite for trees is unending. Kuna season huwa makaa inakuwa mingi, lakini kwa saa hii makaa ni kidogo. Kwa nini? Si tuseme miti saa hii ndio inakuwa kidogo.
An association has been formed by the traders to regulate the business. Makaa ikiwa mingi hapa inaweza tengeza kama 6,000. The county says most dealers are from upcountry and has given them a month to end the trade. Charcoal consumption within Kilifi County is about 20% of the amount of charcoal that is produced. So what we are saying as a department, or rather as a county government, is if we stop, for instance, charcoal moving out of this county, then what we are saying is we are reducing 80% of the charcoal produced in this particular county. There is a lot of deforestation in this area. So we need to wake up and say, now enough is enough. But seemingly unaware of this, those in the business remain adamant. Hii makaa ndo yani ndio biashara yetu. Sasa wakisema kitu kama hiyo, wao wanatushangaza kabisa. Maana tunashindwa tufanye kazi gani? Jimudu kwangu ni makaa. Ndio kujimudu kwangu. Kabla makaa siwezi kupata kula. Lakini hata akifunga hiyo makaa, huyu mwananchi wa kawaida wakati anampokonya kisu, amempa nini ndio asustain? Maisha hapa ni magumu. Last week, the Kenya Forest Service arrested 30 people at Dakabuko area for illegal charcoal burning. But if sentiments by the locals are anything to go by, it will require more than that to stop the trade, even as the government contemplates a 3-month ban. Peter Mongangi, NTV, Kilifi County.